Shivananda, we're in chapter, text 9, right? Yes, that's right. Canto 1, chapter 13. Before we start, any questions or comments? Zanim zaczniemy, czy są jakieś pytania bądź komentarze? So I'm arriving August 2nd in Warsaw. Then the next week I'm going to Lithuania. Then I'm coming back to Warsaw for Janmashtami and Prabhupada's appearance day. And then I'm going to Ukraine the next week. I hope I don't get shot. 2 sierpnia lądują w Warszawie. Po tygodniu polecę na Litwę. Potem wrócę do Warszawy na Janmashtami, dzień pojawienia się Śrila Prabhupada, a potem lecę na Ukrainę. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Omyanatimirandasya janaganasalakayam chaksus militam jaina tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamaya Dati Saparantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You know, I say I'm going, but Srila Bhaktisiddhanta would always, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would always say, Krishna willing. Więc powiedziałem, że pojadę, ale Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mówił, że jeśli Krishna będzie tego chciał. It's true, right? Czyż nie tak? We don't know if we're going one day to the next, if we're going to go or not. Nie wiemy, tak z dnia na dzień nie wiemy, czy pojadę, czy nie. Or even if we arrive or not. Nawet nie wiem tego, czy przyjadę, czy przylecą do Polski, czy nie. Man proposes, God disposes. Żołnierz strzela, Pan Bóg kulę nosi. There's so many. Even the devotees have been, just like Vidura here. He was practically driven out of his house. Różne rzeczy spotykają nawet baktów, tak jak tutaj czytamy o tym, jak Vidura, on był praktycznie wyrzucony ze swojego domu. He was insulted in his own house. Był obrażany w swoim własnym domu. Gail text 9. Kaya vitya paritam vas charadbi shisti mandalam tirtani kshetra mukhyani sevatani ha bhutale. Translation: while traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service? Księga pierwsza, rozdział 13, tekst 9. Z czego żyłeś podczas wędrówki po świecie? W jakich świętych miejscach pielgrzymek pełniłeś służbę? Report. Vidura went out from the palace to detach himself from household affairs, especially political intrigue. As referred to here and before, he was practically insulted by Duryodhana's calling him the son of a Sudrani. Although it was not out of place to talk loosely in the case of one's grandmother, Vidura's mother, although a Sudrani was the grandmother of Duryodhana, and if funny talks are sometimes allowed between grandmother and grandchildren, but because the remark was an actual fact, it was unpalatable talk to Vidura, and it was accepted as a direct insult. He therefore decided to quit his paternal house and prepare for the renounced order of life. This preparatory stage is called Varnaprastha Ashram, or retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. In the holy places of India, like Vrindavan, Haridwar, Jagannath Puri, and Prayag, there are many great devotees, and they are
there are still free kitchen houses for persons who desire to advance spiritually. Maharaj Yudhisthira was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses, chatras. Znaczenie. Vidura opuścił pałac, by zerwać ze sprawami domu i rodziny, a szczególnie, by zdystansować się od intryg politycznych. Jak już wspomnieliśmy, Duryodhana obraził Vidurę, nazywając go synem Shudrani. Właściwie nie było w tym nic niestosownego. Owa Shudrani była babką samego Duryodhany, a rozmawianie w swobodnym tonie o swej babce jest do pewnego stopnia dopuszczalne. Ale ze względu na prawdziwość uwagi nie była ona w smak Vidurze. Odebrał ją po prostu jako ciężką obrazę. Postanowił więc opuścić dom rodzinny i przygotować się do życia ascety. Podczas tego etapu, zwanego Vanaprastha ashramem, należy wycofać się z dotychczasowej działalności i wyruszyć na pielgrzymkę do świętych miejsc. W świętych miejscach Indii, takich jak Vrindawana, Hardwar, Jagannath Puri czy Prayag, przybywa wielu wzniosłych bhaktów i do dziś funkcjonują tam bezpłatne kuchnie, czatra, dla tych, którzy chcą czynić postęp duchowy. Maharaja Yudhishthirę ciekawiło, czy Vidura korzystał z tego rodzaju kuchni. So this Vanaprastha stage is being mentioned, how the couple will go together and visit holy places. Odnośnie etapu Vanaprastha jest wspomniane, że para podróżuje razem, by odwiedzać różne święte miejsca. But Vanaprastha means no sex life. Ale Vanaprastha oznacza zakaz życia seksualnego. So there's 4 orders, you can say, or 4 stages for a man: brahmachari, then grihastha, then vanaprastha, then sannyas. Te 4 etapy dla mężczyzny obejmują na początku etap brahmachari, potem grihastha, vanaprastha, a na koniec sannyas. Vanaprastha, and of those 4, 3 of them require the man to be celibate. I spośród tych 4, aż 3 wymagają od mężczyzny, by żył w celibacie. The idea is that this is the biggest attraction and biggest attachment, and so it should be minimized gradually. Chodzi o to, że to jest największe przywiązanie, największy pociąg i stopniowo powinno być to minimalizowane. Text 10. Bhagavatas tirtha bhuta swayam vibhu tirthi kurvanti tirthani swanta ste ena kadabita. Translation. My Lord, devotees like your good self are really holy places personified, because you carry the personality of God within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. Tekst 10. Mój Panie, tacy bhaktowie, jak Twoja szlachetna osoba, to uosobione sanktuaria, jako że nosisz w sercu Boga, najwyższą osobę, każde miejsce zamieniasz w miejsce pielgrzymek. So this is a fact. Srila Prabhupada was like that. He could go, just like the Krishna Balaram temple, where now is a place of pilgrimage. Before, it was just an open field that people used to go to pass through. To fakt, widzimy to w życiu Śrila Prabhupada. To miejsce, gdzie powstała świątynia Krishna Balaram, wcześniej była jedynie otwartym polem, na które ludzie szli, by się załatwić. And all over the world, like in New York, these cities are so sinful, but Srila Prabhupada created a place of pilgrimage there. I także na zachodzie, w takich miejscach jak Nowy Jork, to są bardzo grzeszne miejsca, ale Srila Prabhupada stworzył tam miejsca pielgrzymek. Place of pilgrimage because people are going there just to see where Prabhupada started the movement, what the temple was like, and so on.
miejsca pielgrzymek, dlatego że ludzie tam się udają, żeby zobaczyć miejsce, w którym Śrila Prabhupada rozpoczął ten ruch, jak to miejsce wyglądało. Okay, anything so far? Czy do tego są jakieś pytania? We didn't read the purport? No, not yet. The personality of God is omnipresent by his diverse potencies everywhere, just as the power of electricity is distributed everywhere within space. Similarly, the Lord's omnipresence is perceived and manifest by his unalloyed devotees like Vidura, just as electricity is manifest in an electric bulb. A pure devotee like Vidura always feels the presence of the Lord everywhere. He sees everything in the potency of the Lord and the Lord in everything. The holy places all over the earth are meant for purifying the polluted consciousness of the human beings by an atmosphere surcharged with the presence of the Lord's unalloyed devotees. If anyone visits a holy place, he must search out a pure devotee residing in such holy place and take lesson from them. Try to apply instructions in practical life and thus gradually prepare oneself for the ultimate salvation, going back to Godhead. So one comment I can make on this point, translate up to here. Znaczenie. Za pośrednictwem swych różnorodnych mocy Najwyższy Pan przenika całe stworzenie niczym prąd. Jak obecność elektryczności ujawnia się w żarówce, tak obecność Pana odkrywana jest i ukazywana w innym przez czystego baktę podobnego widurze. Czysty bakta bezustannie odczuwa obecność Pana we wszystkim, co go otacza. Widzi wszystko jako przejaw mocy Pana i we wszystkim dostrzega Jego samego. Funkcją rozproszonych po całej ziemi sanktuariów jest oczyszczanie skażonej świadomości ludzi w atmosferze stworzonej przez czystych baktów. Wizyta w miejscu pielgrzymek nie powinna ograniczać się do odwiedzenia świątyń lub kąpieli w Gandze czy Jamunie. Należy odnaleźć reprezentanta Widury, którego jedynym pragnieniem jest służyć Bogu, najwyższej osobie, słuchać Jego nauk i starać się stosować je w życiu, stopniowo przygotowując się do dostąpienia najwyższego zbawienia, powrotu do Boga. So there's an important point that these saintly people should be approached. To jest ważny punkt, że należy się zbliżyć do świętych osób. And we learn in Vrindavan, if we sometimes we're going to see saintly people, we would have to go very humbly and cup our ears to come in to signify that we came to hear. I we Vrindavan, jak przychodzimy do jakiejś świętej osoby, to powinniśmy zrobić taki gest, którym pokazujemy, że jesteśmy gotowi słuchać. Generally, we go to a place, we like to talk. Na ogół, gdy gdzieś idziemy, to chcemy mówić. It's true. If somebody comes and generally they'll start talking about themselves. To prawda, gdy ktoś gdzieś przychodzi, to na ogół zaczyna mówić o sobie. But when we approach a guru, a sadhu, we should go with that mood of let me hear from that person. Ale gdy idziemy do guru czy sadhu, to powinniśmy iść w nastroju słuchania tej osoby. Just like Abhimanyu now, he's talking instead of hearing. Tak jak Abhimanyu tutaj, on mówi zamiast słuchać. There's the tendency, we like to hear ourselves talk. Taką mamy tendencję, że lubimy słuchać, jak sami mówimy. So this is also the first qualification. I to także jest pierwszą cechą. First qualification is that submissive hearing. Pierwszą cechą jest pokorne słuchanie. Submissive, regular hearing from the right source. Takie uległe słuchanie z właściwego źródła, regularne. To go to some holy place of pilgrimage does not mean only to take a bath in the Ganges or Yamuna or to visit the temples situated in those places. One should also find representatives of Vidura who have no desire in life save and except to serve
the personality of Godhead. The personality of Godhead is always with such pure devotees because of their unalloyed service, which is without any tinge of fruitive action or utopian speculation. They are in the actual service of the Lord, specifically by the process of hearing and chanting. The pure devotees hear from the authorities and chant, sing, and write of the glories of the Lord. Mahamuni Vyasadeva heard from Narada, and then he chanted in writing. Sukadeva Goswami studied from his father, and he described it to Parikshit. That is the way of Śrimad Bhagavatam. So by their actions, the pure devotees of the Lord can render any place into a place of pilgrimage, and the holy places are worthy of the name only on their account. Such pure devotees are able to rectify the polluted atmosphere of any place, but to speak of a holy place rendered unholy by the questionable actions of interested persons who try to adopt a professional life at the cost of the reputation of a holy place. Czysta służba czystych bhaktów wolna jest od jakiejkolwiek domieszki działania dla korzyści własnej czy utopijnych spekulacji, sprawia, że Najwyższy Pan nigdy ich nie opuszcza. Pełnią oni prawdziwą służbę dla Niego, głównie w formie słuchania i intonowania. Słuchają autorytatywnych źródeł i wysławiają Pana, pisząc i śpiewając o Nim. Mahamuni Vyasadeva wysłuchał narady i zapisał jego słowa. Shukadeva Goswami dowiedział się o Panu od Ojca, a potem opowiedział o nim Parikszytowi. Tak wygląda sposób przekazywania Śrimad Bhagavatam. Swą działalnością czci bhaktowie Pana mogą dowolne miejsce zmienić w miejsce pielgrzymek. Święte miejsca zasługują na to miano tylko dzięki nim. Czysty bhakta jest w stanie uzdrowić skażoną atmosferę wszędzie, co dopiero mówić o miejscach, które były święte, ale uległy degradacji wskutek niechlubnej działalności zawodowych sadu, amatorów wygodnego życia kosztem reputacji sanktuariów. Text 11. Apina Sudadastata Vandava Krishna Devata Jista Shuta Vayadava Swapuyam Sukam Asate. Translation. My uncle, you must have visited Dwarka. In that holy place are our friends and well-wishers, the descendants of Yadu, who are always wrapped in the service of Lord Sri Krishna. You might have seen them or heard about them. Are they all living happily in their abodes? Tekst 11. Wuju, na pewno odwiedziłeś Dwarakę. W tym świętym mieście mieszkają nasi przyjaciele i dobroczyńcy, potomkowie Jadu, zawsze zajęci służbą dla Pana Kryszny. Może widziałeś ich lub słyszałeś o nich. Czy żyją szczęśliwie w swych pałacach? Report. The particular word Krishna Devata, those who are always wrapped in the service of Lord Krishna, is significant. The Yadavas and the Pandavas, who are always wrapped in the thoughts of Lord Krishna and his different transcendental activities, were all pure devotees of the Lord, like Vidura. Vidura left home in order to devote himself completely to the service of the Lord. But the Pandavas and the Yadavas were always wrapped in the thoughts of Lord Krishna. Thus, there is no difference in their pure devotional qualities, either remaining at home or leaving home. The real qualification of a pure devotee is to become wrapped in thoughts of Krishna favorably. That is, knowing well that Lord Krishna is the absolute personality of Godhead. Kamsa, Jarasandha, Shishupal, and other demons like them were always wrapped in the thoughts of Lord Krishna, but they were absorbed in a different way, namely unfavorably, or thinking of him to be a powerful man only. Therefore, Kamsa and Shishupal not on the same level as pure devotees like Dora and the Pandavas and the Yadavas. Go ahead. Znaczenie. Ważne jest użyte w tym wersecie słowo Krishna Devata, zawsze pochłonięci służbą dla Kryszny. Jadawowie i Pandawowie, ciągle rozmyślający o Panu Krysznie i jego transcendentalnych czynach, są czystymi bhaktami, podobnie jak Vidura, który opuścił dom, by całkowicie poświęcić się służbie dla Pana.
W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z czystym oddaniem. Prawdziwą cechą odróżniającą czystego bhaktę od innych, bez względu na to, czy żyje w domu, czy poza nim, jest ustawiczne rozmyślanie o Krysznie z pozytywnym nastawieniem, to znaczy jak o najwyższej boskiej osobie. Kamsa, Jarasandha, Shishupala i inni demoniczni królowie stale myśleli o Krysznie, ale w sposób negatywny, jak o zwykłym człowieku, tyle że potężnym. Dlatego nie mogą się równać z Vidurą, Pandawami czy Yadavami. Maharaj Yudhishthira was also always wrapped in the thoughts of Lord Krishna and his associates at Dwarka. Otherwise, he could not have asked all about them from Vidura. Maharaj Yudhishthira was therefore on the same level of devotion as Vidura, although engaged in the state affairs of the kingdom of the world. Maharaja Yudhishthira także nieustannie myślał o Panu Krysznie i jego towarzyszach Dwarace. Inaczej nie pytałby o nich. Znajduje się on więc na tym samym poziomie czystego oddania co Vidura, mimo że pochłonięty sprawowaniem władzy nad całym światem. Text 12. Iti yukto dharma rajena swayam tat sama varnayat yatanu bhutam kramaso vinayadu kulashayam. Translation. Thus being questioned by Maharaj Yudhishthira, Mahamana Vidura gradually described everything he had personally experienced, except news of the annihilation of the Yadu dynasty. Tekst 12. Odpowiadając na pytania Maharaja Yudhishtiry, Vidura po kolei opowiedział o wszystkim, czego był świadkiem. Nie wspomniał jednakże o zagładzie dynastii Yadu. So, this is the qualification of the pure devotee. He doesn't like to discuss topics that are unpleasant. Że cechą czystego bhakty, takiego jak tutaj Vidury, jest to, że on nie lubi omawiać nieprzyjemnych rzeczy. Text 13. Nanvapriyam duvishaham nirnam swayam upastitam nevadayat shukarono ukitandasham akshama. Translation. Compassionate Mahatma Vidura could not stand to see the Pandavas distressed at any time. Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident because calamities come of their own accord. Tekst 13. Z natury litościwy nigdy nie mógł spokojnie patrzeć na cierpienia Pandawów. Dlatego zataił ten przykry i trudny do zniesienia fakt. Zdawał sobie bowiem sprawę, że nieszczęścia przyjdą i tak. Purport: according to the Niti Shastra, civic laws, one should not speak an unpalatable truth to cause distress to others. Distress comes upon us in its own way by the laws of nature, so one should not aggravate it by propaganda. For a compassionate soul like Vidura, especially in his dealings with the beloved Pandavas, it was almost impossible to disclose an unpalatable piece of news like the annihilation of the Yadu dynasty. Therefore, he purposely refrained from it. Znaczenie. Niti Shastra, kodeks cywilny zaleca, by nie ranić innych mówieniem niemiłej im prawdy. Cierpienie przyjdzie samo zgodnie z prawami natury. Po co jeszcze je zwiększać rozgłaszaniem przykrych wieści? Dla Vidury, litościwej duszy, ujawnienie smutnej prawdy o zagładzie dynastii Yadu było zadaniem prawie ponad siły, tym bardziej ukochanym przez niego Pandawom. Z tego powodu zataił całe wydarzenie. Text 14. Kanchit kalam atavasit satkritor devatat sukam Bratur Jeshya Shreya Shreyaskrit Sarvesham Sukam Avahan. Thus, Mahatma Vidura, being treated just like a godly person by his kinsmen, remained there for a certain period just to rectify the mentality of his eldest brother. In this way, bring happiness to all the others.
Tekst 14. Traktowany przez rodzinę jak święta osobistość, Mahatma Vidura został tam przez jakiś czas, by skorygować starszego brata i tym samym przynieść szczęście wszystkim. Report, saintly persons like Vidura must be treated as well as denizens from heaven. In those days, denizens of heavenly planets used to visit homes like that of Maharaj Yudhisthira, and sometimes persons like Arjuna and others used to visit higher planets. Narada is a spaceman who can travel unrestrictedly, not only within the material universe, but also in the spiritual universes. Even Narada used to visit the places of Maharaj Yudhisthira, and what to speak of other celestial demigods. It is only the spiritual culture of the people concerned that make interplanetary travel possible, even in the present body. Maharaj Yudhisthira, therefore, received Vidura in the manner of reception offered to the demigods. Znaczenie. Osobę tak świętą jak Vidura należy traktować na równi z półbogami. W tamtych czasach mieszkańcy niebios odwiedzali ludzi, na przykład Maharaja Yudhishthirę, a ludzie, na przykład Arjuna, udawali się niekiedy na wyższe planety. Przemierzający przestrzeń kosmiczną Narada może udać się dokądkolwiek zechce, nie tylko w obrębie wszechświatów materialnych, ale i duchowych. Nawet on odwiedzał pałac Maharaja Yudhishtiry, co dopiero mówić o innych niebianinach. Podróże międzyplanetarne są możliwe i w tym ciele jedyny wymóg to odpowiedni poziom kultury duchowej. Maharaja Yudhishthira podejmował Vidurę jak półboga. Maharaj Vidura had already adopted the renounced order of life, and therefore he did not return to his parental palace to enjoy some material comfort. He accepted out of his own mercy that what was offered to him by Maharaj Yudhishthira. But the purpose of living in the palace was to deliver his elder brother, Dhritarashtra, who was too much materially attached. Dhritarashtra lost all his state and descendants in the fight with Maharaj Yudhishthira, and still, due to his sense of helplessness, he did not feel ashamed to accept the charity and hospitality of Maharaj Yudhishthira. On the part of Maharaj Yudhishthira, it was quite in order to maintain his uncle in a befitting manner. But acceptance of such magnanimous hospitality by Dhritarashtra was not at all desirable. He accepted it because he thought there was no alternative. Vidura practically came to enlighten Dhritarashtra and to give him a lift to the higher status of spiritual cognition. It is the duty of enlightened souls to deliver the fallen ones, and Vidura came for that reason. But talks of spiritual enlightenment are so refreshing that while instructing Dhritarashtra, Vidura attracted the attention of all the members of the family, and all of them took pleasure in hearing him patiently. This is the way of spiritual realization. The message should be heard attentively, and if spoken by a realized soul, it will act on the dormant heart of the conditioned soul. And by continuously hearing, one can attain the perfect stage of self-realization. Mahatma Vidura już wcześniej wstąpił na ścieżkę wyrzeczenia i wrócił do rodzinnego pałacu bynajmniej nie po to, by żyć tam wśród wygód. Łaskawie akceptował gościnność Maharaja Yudhishtiry, lecz prawdziwym celem jego wizyty było wyzwolenie nadmiernie przywiązanego do spraw materialnych starszego brata. Dhritarashtra utracił królestwo i synów w wojnie z Maharają Yudhishtirą, a mimo to w poczuciu bezradności nie wstydził się korzystać z gościnności i jałmużny tego Yudhishtiry. Yudhishtirze wypadało zapewnić wujowi godziwe utrzymanie, ale postawa Dhritarasztry nie zasługuje na pochwałę. Zgadzał się być utrzymywany przez bratanka, gdyż myślał, że nie ma innego wyjścia. Vidura przybył specjalnie w celu oświecenia Dhritarasztry i wzniesienia jego świadomości na wyższy duchowy poziom. Dusze oświecone mają obowiązek wyzwalać upadłe dusze i to właśnie chciał zrobić Vidura. Rozmowy o oświeceniu duchowym są tak ożywcze, że zainteresowały wszystkich krewnych. Słuchali uważnie, jak Vidura naucza Dhritarasztrę i czerpali z tego prawdziwą przyjemność. Oto droga do zrozumienia duchowego. Trzeba uważnie słuchać, a jeśli nauk udziela dusza samozrealizowana,
Jej słowa dokonają przemiany w uśpionym sercu uwarunkowanej żywej istoty. Nieprzerwane słuchanie prowadzi do doskonałej samorealizacji. Text 15. Abivrad aryama dandam yashtavad aga karisu yavadadara sudratvam sapad varsa satam yamaha. As long as Vidura played the part of a Sudra, being cursed by Manduka Muni, Aryama officiated at the post of Yamaraj to punish those who committed sinful acts. Tekst 15. Kiedy Yamaraja wskutek klątwy Manduki Muniego grał rolę Szudry, Widury, jego obowiązki przejął Aryama i to on karał grzeszników. Fourth, Vidura, born in the womb of a Sudra woman, was forbidden even to be a part of royal heritage along with his brothers Dhritarashtra and Pandu. Then how could he occupy the post of a preacher to instruct such learned kings and Kshatriyas as Dhritarashtra and Maharaj Yudhishthira? The first answer is that even though it is accepted that he was a Sudra by birth, but because he renounced the world for spiritual enlightenment by the authority of Rishi Maitreya and was thoroughly educated by him in transcendental knowledge, he was quite competent to occupy the post of an acharya or spiritual preceptor. According to Sri Chaitanya Mahaprabhu, anyone who is conversant in the transcendental knowledge of the science of Godhead, be he a Brahmin or a Sudra, a householder or a sannyasi, is eligible to become a spiritual master. Even in the ordinary moral codes maintained by Chanakya Pandit, the great politician and moralist, there is no harm in taking a lesson from a person who may be by birth less than a Sudra. This is one part of the answer. The other is that Vidura was not actually a Sudra. He was to play the part of a so-called Sudra for 100 years, being cursed by Manduka Muni. He was the incarnation of Yamaraj, one of the 12 Mahajans, on the level with such exalted personality as Brahma, Narada, Shiva, Kapila, Bhishma, Pandava, Prahlad, etc. Being a Mahajan, it is the duty of Yamaraj to preach the cult of devotion to the people of the world, as Narada, Brahma, and other Mahajans do. But Yamaraj is always busy in his Plutonic kingdom, punishing the doers of sinful acts. Yamaraj is deputed by the Lord to a particular planet, some hundreds of thousands of miles away from the planet of Earth, to take away the corrupt souls after death and convict them in accordance with their respective sinful activities. Thus, Yamaraj had very little time to take leave from his responsible office of punishing the wrongdoers. There are more wrongdoers than righteous men. Therefore, Yamaraj has to do more work than other demigods who are also authorized agents of the Lord. Go ahead. Znaczenie. Zrodzony z kobiety należącej do warstwy Szudrów, Widula nie miał prawa do udziału w królewskim dziedzictwie, jakie przypadło jego braciom. Cóż zatem sprawiło, że wystąpił w roli nauczyciela wobec takich uczonych królów kszatriyów, jak Dhritarashtra i Maharaja Yudhishthira? Po pierwsze, chociaż z pochodzenia był Szudrą, wyrzekł się świata, by osiągnąć duchowe oświecenie i otrzymał gruntowną edukację w wiedzy duchowej od niekwestionowanego autorytetu Maitreyi Rishego. W ten sposób uzyskał pełne kwalifikacje nauczyciela duchowego, acharya. Według Sri Chaitanya Mahaprabhu, każdy, kto posiadł wiedzę transcendentalną, Brahmin czy Shudra, Grihasta czy Sannyasin, może występować jako mistrz duchowy. W popularnym zbiorze wskazówek moralnych autorstwa Chanakya Pandity, słynnego polityka i moralisty, znajdziemy zaś stwierdzenie, że nie zaszkodzi uczyć się i od człowieka urodzonego niżej niż Shudra. Oto jedna część odpowiedzi. Druga brzmi, że Widura wcale nie był Shudrą. Przeklęty przez Mandukę Muniego musiał przez 100 lat grać tę rolę, lecz w istocie był inkarnacją Yamaradży, jednego z 12 Mahajanów. Dorównywał więc osobistościom tak wzniosłym,
jak Brahma, Narada, Shiva, Kapila, Bhishma czy Prahlada. Jako Mahajana, Yamaraja ma obowiązek nauczać ludzkość służby oddania. Tak robią Narada, Brahma i pozostali. Ale on jest zawsze zajęty karaniem grzeszników w swym plutonicznym królestwie. Z woli Pana przebywa na pewnej planecie odległej o setki tysięcy kilometrów od Ziemi. Zabiera tam grzeszne dusze po śmierci i wymierza im stosowną karę. Yamaraja nie może już na dłużej opuścić swego odpowiedzialnego stanowiska. Grzeszników jest więcej niż ludzi prawych. To też ma on więcej pracy niż inni półbogowie, upoważnieni przedstawiciele Najwyższego. Tym niemniej chciał głosić chwałę Pana. Pan sprawił zatem, że wskutek klątwy Manduki Muniego Yamaraja stąpił na ziemię i tu ciężko pracował jako wielki Bhakta Vidura. Such a devotee is neither a Sudra nor a Brahmin. He is transcendental to such divisions of mundane society. Just as the personality of Godhead assumes his incarnation as a hog, but he is neither a hog nor a Brahma. He is above all mundane creatures. The Lord and his different authorized devotees sometimes have to play the role of many lower creatures to claim the conditioned souls. But both the Lord and his pure devotees are always in the transitive position. When Yamaraj thus incarnated himself as Vidura, his post was officiated by Aryama, one of the many sons of Kashyapa and Aditi. The Aditis are sons of Aditi. Adityas are sons of Aditi, and there are 12 Adityas. Aryama is one of the 12 Adityas, and therefore he was quite possible for him to take charge of the office of Yamaraj during his 100 years absence in the form of Vidura. The conclusion is that Vidura was never a Sudra, but was greater than the purest type of Brahmin. Bhakta tego kalibru nie jest ani szudrą, ani brahminem. Stoi ponad podziałami obowiązującymi w materialnym społeczeństwie na tej samej zasadzie, na jakiej najwyższy Pan, chociaż wstępuje jako wieprz, nie jest ani wieprzem, ani brahmą. Pan stoi wyżej od jakichkolwiek ziemskich istot. Czasami on i jego upoważnieni czyści baktowie muszą dla zbawienia uwarunkowanych dusz grać rolę niskourodzonych, ale nigdy nie tracą przy tym swego transcendentalnego statusu. Przez 100 lat, kiedy Yamaraja występował jako Vidura, jego obowiązki pełnił Aryama, jeden z 12 synów Kashyapy i Aditi, zwanych Adityami. Jako Aditya, Aryama był w stanie zastąpić Yamaraję. Widzimy zatem, że Vidura wcale nie był szudrą, lecz przewyższał nawet najczystszego Brahmina. Text 16. Yudhishthiro Labharajyo Drishtva Putram Kulandaryam Taram Vratir Biloka Paladbhayar Umude Paraya Shriya. Having won his kingdom and observed the birth of one grandson, competent to continue the noble tradition of his family, Maharaj Yudhishthira resigned peacefully and enjoyed the uncommon opulence in cooperation with his younger brothers, who were all expert administrators to the common people. Tekst 16. Po odzyskaniu królestwa i doczekaniu się narodzin wnuka zdolnego kontynuować szczytne tradycje rodu, Maharaja Yudhishthira sprawował rządy w spokoju ducha i cieszył się niezwykłym bogactwem w towarzystwie młodszych braci, doskonałych opiekunów ogółu poddanych. Report. Both Maharaj Yudhishthira and Arjuna were unhappy from the beginning of the battle of Kurukshetra, but even though they were unwilling to kill their own men in the fight, it had to be done as a matter of duty, for it was planned by the supreme will of Lord Sri Krishna. After the battle, Maharaj Yudhishthira was unhappy over such mass killing. Practically, there was none to continue the Kuru dynasty, and after them, the Pandavas. The only remaining hope was the child in the womb of his daughter-in-law, Uttara, and he was also attacked by Asvatthama. But by the grace of the Lord, the child was saved. So after the settlement of all disturbing conditions and the reestablishment of a peaceful order of the state,
And after seeing the surviving child, Parikshit, well satisfied, Maharaj Yudhishthira felt some relief as a human being, although he had very little attraction for material happiness, which is always illusory and temporary. Znaczenie. Chociaż Maharaja Yudhishthira i Arjuna czuli się nieszczęśliwi od samego początku bitwy na Kurukshetrze i nie chcieli zabijać swych bliskich, musieli spełnić ten obowiązek. Taka bowiem była najwyższa wola Kryszny. Nad dokonaną masakrą rozpaczał szczególnie Yudhishthira. Nie został przy życiu nikt z tych, którzy mogliby kontynuować dynastię Kuru po Pandawach. Jedyną nadzieją było dziecko w łonie synowej Yudhishtiry, Uttary. Zaatakowane przez Ashwatamę, uniknęło śmierci wyłącznie dzięki łasce Pana. Kiedy więc ucichła zawierucha wojenna i w państwie na nowo zapanował pokój, a Parikshit urodził się cały i zdrów, Maharaja Yudhishthira poczuł ulgę, jakkolwiek prawie wcale nie zależało mu na materialnym szczęściu, nieodmiennie przemijającym i złudnym. Okay. Any questions? Dobrze, są jakieś pytania? I saw Braja Krishna was there. Widziałem, że był tu Vraja Krishna. Есть, да, он здесь, в Гомеле, мы приехали в Гомель, он сейчас вот служение выполняет, но он, да, тоже вас хотел увидеть. Traloka Sunday Mataji answering on behalf of him, she says that they are now visiting Gomel temple and he is now busy with service, but he would like to come to participate to see you, Guru Maharaj. Thank you. And what about Mother? Oh, go ahead. Oni teraz pojechali do świątyni w Gumel i co prawda w tej chwili on ma jakąś służbę, ale tam na chwilę się pojawił, bo także chciał zobaczyć Maharaja. Anyone else is missing? What about Alina's husband? Kogoś jeszcze tu nie ma, a gdzie jest mąż Aliny? Hare Krishna Guru Maharaj, he is in work. Sorry. He's at work. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj, on jest w pracy. And what about Mother Zoya is there? I see Victoria, but where's Mother Zoya? Widzę Wiktoria, gdzie jest matka Zoja? It's not connected, Mother Zoya. The microphone is off. Mikrofon nie jest podłączony. Hare Krishna. Still can't hear. Nadal nie słyszymy. Okay. Mother Dagmar is there. How many rounds you did today? Ile rund dzisiaj wymętrowałaś? Hare Krishna Guru Maharaj, please, I'm shame. I don't want to speak in the public how many, but I will write to you. Ja napiszę do ciebie, bo nie chcę publicznie przy wszystkich tego powiedzieć. But I'm attached to having you as a disciple. I'm going to die, and after 10 years, if you're still not chanting 16 rounds, then I won't be able to be with you eternally. Ja jestem przywiązany do ciebie jako do swojej uczennicy i jeśli umrę za jakieś, załóżmy 10 lat i ty nadal nie będziesz mantrowała swoich 16 rund, to nie będę z tobą na wieczność. So we have to have another Zoom conference in the spiritual world. Będziemy musieli dalej kontynuować konferencję na Zoomie w świecie duchowym. Another person I'm missing is, I see her name here, but I never see her anymore. Ranga Devi Dasi. She always has a camera off. A inną osobą, za którą się stęskniłem, to jest Ranga Devi Dasi. Ona zawsze ma wyłączoną kamerę, także już od bardzo dawna jej nie widziałem. I used to see her with her daughter. Zwykle widziałem ją
Hello, Rangadevi Dasi. Hello. Hello, Rangadevi. Хари Кришна, дорогой Hari Гуру. Rama. So, where's your photo? Gdzie twoje zdjęcie? Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Przyjmij proszę moje pokorne poklony. What? He says, Gomach, please accept my humble obeisances. All right. So now we'll chant japa. Teraz będziemy mentować japa. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Rama, Hare Rama Krishna, 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Hare, Hare Rama, Krishna Hare 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 Rama Hare Hare, Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Rama Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama Krishna, Hare Krishna, Rama Hare Rama Hare Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna What is that squeaking? Abhimanyu, is that you? Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Go to the temple. Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Victoria's chanting? Hare Rama Rama Hare Krishna. Krishna 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 Rama, Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare. Where's Nadia? Yeah. Where's Nadia? Hare Krishna Guru Maharaj. She's at home. I'm in temple. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama. Who's there with relay? Hare Krishna. Mother Deepa. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. This is Sarah, S-A-R-A. Who's Sarah? A kto to Sara? Krishna, Krishna.
Sara daughter Mangala Charana. Sara is Mangala Charana. And Sarva Veda. Raja Krishna is inviting me to come, but I'm afraid. Raja Krishna zaprasza mnie, żebym przyjechał, ale boję się. They catch me and put me in a jail. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama. Krishna, Hare Rama, 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 Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare. If Shivananda goes with me, I'll go to Belarus. Shivananda pojedzie ze mną, to pojadę do Białorusi. Bye. You're not going to go, right, Shivananda? Wieczorami wants us to go there. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. I really would like to go to Belarus. Chciałbym pojechać do Białorusi. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Where's Anna today? Krishna Krishna. Okay, I have to go.
Hare Krishna Guru Maharaj. Trivikrama Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Sunday, right? Yes. Sunday. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dziękujemy Nanda Prabhu za swoją służbę. Bądź błogosławiony pomiędzy tłumaczami na wieki wieków. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, dziękuję.